You may now begin your presentation. Project Jewel of the Earth. 97,197, the number of abandoned animals last year. 46,115, the number of abandoned animals which have died through disease and euthanasia. 11 billion, the cost of killing in the name of protection. 50. The number of abandoned animal shelter which doesn't administer euthanasia. 'Of this, we confirm that the Ansan Kyonggi abandoned dog shelter was in harsh environments. Since 평강공주 shelter is private shelter, it runs without state refund. Moreover, it doesn't administer euthanasia. So, it is suffering difficulties on managing because the number of abandoned dogs are growing consistently. Need what? Management difficult of the shelter. The shelter, which is funded by regular donation, it is giving appeal to difficulty in working funds because of growing abundance and various costs. And the extreme landfill causes serious ground pollution. That's why the shelter is paying about 400,000 won of excrement disposal expense for every month. Need 2. A labor shortage of shelter manager. The shelter is managed by a young woman. She is taking care of 450 abandoned dogs and 1,000 Pyong shelters. Nowadays, it is suffering a labor force difficulties because of irregular service people and growing number of abandoned dogs. Furthermore, the manager cannot even spend personal time. Solution 1. Seeing possibility of business through dog waste. We look on this experiment as research. First is dog waste fertilizer section. JOE plan a project of fertilizing 18 tons of abandoned dogs excrement, which is occurring every year and is the first time in Korea. Second is production section. We improved the fertilizer process last year to produce fertilizer. Last year, Leonard Corporation sponsored a fermentation machine, which is needed in the process of production to us. However, we found that output is low and degradation. Accordingly, we could install fermentation area by getting feedback from Dr. Yoon-bae of Suwon City Rural Development Administration. As a result, output increased to 300%. Moreover, we received an education about adding microbe and coffee grounds in fertilizer production method by forming partnership with Park Kyonggi manager of Suwon Garden Agency. Through this, we could obtain certification that the fertilizer has growing quality compared to last component analysis from ANF Corporation. Third is selling section. In sequence, we are trying to sell the fertilizer. First of all, we sold 1 kilogram fertilizer packed in its small size to the Yanfang Teacher Seocho. We earn comparative power through eco-friendly and low price.
Furthermore, we made the shelter in the community and proceed flea market. Then we sold diverse products such as fertilizer and many kinds of flower pot. Solution 2. Seeing possibility of conveying the working hands to shelter. To serve this labor force problem, we planned a regular service program with domestic community service center and putting volunteers 4 times in every month. Is foundation section. Firstly, to put in volunteer workers consistently, we registered our shelter as volunteer demand place and get attracted bus support by making connection with University Volunteer Center. Is operation section. The JOE volunteers work to make the shelter environment better. And also, we could attract volunteer interest and improve awareness about abandoned dogs through events such as picnic with them. 정기적으로 봉사를 와주면서 경찰 청소나 사료 밥 물주기 기본적인 거는 물론이고요. 미처 깨끗하게 세심하게 처리 못하는 분 이런 것까지도 잘 처리를 해줘서 일정 복귀를 해서 많은 도움이 되고 있고요. 그래서 여유가 좀 있어서 너무 좋아요. 아이들 나오는 분뇨나 이런 거 처리하는데 비용이 만만치 않았어요. 근데 이제 비료 공정 도입으로 인해서 그 비용 처리도 많이 줄어들었고요. 비료를 또 석고장으로 해서 판매하는 경우가 있었어요. 그래서 거기서 나오는 수익금도 저희 아이들을 위해서 아주 유용하게 잘 쓰고 있습니다. Is environmental impact. We could reduce ground pollution by recycling. Is social impact. We increased 300% of volunteer monthly in total by increased monthly average volunteer from 40 people to 140 people. Through this, major quality of life have improved. Is economical impact. Through contacting with funding station and participating in contests, we earned 9,600,000 won for funding. Also, we could reduce disposal expense, which it had to pay about 4,800,000 won at shelter. At Taeyong Farm, we sold small packed fertilizer and through flea market, we earned 10,900,000 won in total. So, we earned 25,300,000 won, which is increased about 270% compared with last year. We had to spend the funding for fermentation area, flea market, and volunteer program. Also, 7,800,000 won. A profit of fertilizer sales and major flea market was delivered to shelter. Then it was used for the cost. Future friend. First, we will stabilize the fertilizer production process. We plan to optimize production process by making manure. Also, at the fermentation area in order to increase productivity. Next, planning to branding for Kyonggi. We will produce many various items through talent donation of volunteers and secure sustainable customers. We will Make them blossom! Project Mama. First, the elderly poverty rate in Korea is the world #1. Second, according to interview, life satisfaction of the elderly in Bangladesh is lower than other areas. and we focused on Green Life, a business group in Pangbae Elderly Welfare Center, which comprised of older people in need. It produces and sells eco scrap also. However, Green Life has been in trouble because of low income and low motivation. We need to address this problem, and we do. Needs 1. Low income.
Because of low sales, the elders earn only 100,000 won a month. According to our analysis, the product design was growing competitive in the market. Also, the product was sold at limited market. Need 2. Low motivation. Low motivation and passive attitude bring low income. And low income made a vicious cycle that the motivation is lower than before. Solution 1. Reinforce competitive power of products. By introduction new design, our product difference with other products. And we decreased production time and output was increased 20%. Also, by expanding to such a flea market, we found new market. Solution 2. Motivation with improving business environment. For active participation, we made elders take an active part in the whole process, from production to marketing. Through this, they felt a sense of belonging and stability. Also, for high motivation, we made elders set their own target amount and rewarded one who sold the most for every month. In fact, by this process, we increased the monthly revenue by 250% and decreased the total stock rate to 30%. Also, satisfaction for green light business was increased by 22% with our intervention. 본격적으로 홍보하고 나서는 20만 원 이상도 매출 나오고 해서 복지관 측에서도 좋은 이미지로 바뀌었고 어르신들도 리네터 스팀이 오는 걸 더 좋아하게 되고 홍보 측면에서 되게 만족하고 계시고 자식들이랑 떨어져 살고 나이가 많다 보니 이웃과도 점점 멀어져가 소외되는 감이 들었는데 손자 손녀 같은 학생들이 와서 말동무도 해주고 수세미도 팔아주니 너무 좋아. Future plan. Keep more economical composer through sustainable customers. We are enable mass production, so we will have to contact many community, such as church or keep small, and also secure a sales route for free market in different areas. It will increase our monthly revenue from 300,000 won to 1 million won. Solving social and economical risk through holding natural soap crafts. We will hold natural success for students of Isu Elementary School near Bangbae Elderly Welfare Center. Therefore, we could support older people's social activity and economically by profit from entry fee. Blossom, let the flowers blossom. And finally, we achieved. 그럼 지금부터 5분 동안 Q&A를 진행하도록 하겠습니다. 심사위원께서는 질문이 있으시면 앞에 나와 있는 팀원들에게 질문해 주시기 바랍니다. 두 번째 잘 봤고요. 두 번째까지 정확하게 뭘 하신 건지 잘 이해가 잘 안 되는데 첫 번째 거는 굉장히 인상 깊게 잘 봤습니다. 질문은 그 비료가 정확하게 용도가 어떻게 되는지 하고 생산을 누가 하는지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 가격대가 경쟁력이 있는지 세 가지. 안녕하십니까. 지금 퓨어로브 기어스의 지금 프로젝트 매니저를 맡고 있는 김창입니다. 좋은 질문
그다음에 생산을 누가 하는지, 그다음에 가격 경쟁력이 비료의 용도 같은 경우는 저희가 현재는 지금 도시농업 쪽에 판매를 하고 있는데 도시농업 쪽 같은 경우 작물들이 재배가 더 잘 될 수 있도록 그거를 더 유도시키기 위한 그런 용도로 비료를 사용하고 있습니다. 채소 재배 같은 경우는 예, 그렇습니다. 그리고 그다음에 누가 만드는지에 대해서는 현재는 저희가 주도적으로 많이 만들어 왔었는데 저희가 지금 그거에 대한 매뉴얼화를 지금 진행 중에 있습니다. 그걸 상세히 문서화하는 중이고 그다음에 그거에 대해서 다른 외부 봉사자들이 왔을 때나 아니면은 보호소 소장님께서도 직접 보고 쉽게 만드실 수 있도록 그런 작업을 진행 중에 있습니다. 그리고 가격 경쟁력에 대해서는 저희가 지금 현재 비료 시장이 굉장히 지금 화학 비료가 굉장히 많이 사용되고 있습니다. 근데 저희 같은 경우는 유기물 비료로서 저희가 친환경적이고 그다음에 저희가 폐기물을 자원화시켰기 때문에 저희가 원가를 제외한 원가를 제외하고 인건비만 사용했기 때문에 저렴한 가격으로 책정할 수 있어서 저희가 그런 점에서 경쟁력이 있다고 말씀드리겠습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 제가 여쭤보고 싶은 건 첫 번째 프로젝트에 대해서 두 가지가 있는데요. 첫 번째 질문은 세일즈 수치를 보면 작년에는 930만 원이었고 올해는 펀딩이랑 그 익스펜션을 좀 빼면 1,090만 원이라고 나와 있거든요. 이게 작년 930만 원 어떤 내용이고 이번 1,090만 원 어떤 내용인지 좀 궁금하고요. 두 번째는 이 프로젝트의 목표가 유기견 보호소 여성 수장님의 삶의 질 향상이라고 되어 있는데요. 이걸 통해서 사회적으로 어떤 임팩트가 있다고 보시는지 궁금합니다. 첫 번째 궁금하신 점 같은 경우는 작년 930만 원은 저희가 작년 930만 원 펀딩과 그다음에 저희가 비료 공정 도입으로 해서 그다음에 배설물을 처리하는 데 비용이 드는 비용하고 그다음에 저희가 또 판매한 금액을 합친 금액입니다. 그리고 이번에 1,060만 원 같은 경우는 저희가 비료를 판매하고 그다음에 저희가 이번 같은 경우는 보호소 안에서 굉장히 많은 봉사자들이 봉사를 하고 있습니다. 근데 저희가 이번 기회에 그 봉사자들 중에서도 다양한 직업군이 있다는 걸 알게 되었고 그다음에 그들 중에서도 막 일러스트 아니면 사진 작가 이런 분들이 굉장히 많으셔서 그분들을 통해서 저희가 기획해서 같이 그런 다양한 상품들을 만들어서 또 같이 플리마켓을 진행했었는데 그런 수익금을 쓴 분이 그리고 다른 삶의 질 향상이라고 하시는데 이게 어떤 임팩트가 있을 거라고 보시고 말씀하시는 거예요? 저희가 그런 소장님의 삶의 질을 향상시킨과 동시에 저희가 이런 프로젝트를 통해서 유기견에 대한 인식을 사람들한테 더 널리 알리고 그다음에 유기견에 대한 입양률 또한 높여서 사회 유기견이 줄어들게 된다면 그런 것 또한 사회적으로 도움이 되지 않을까 해서 도움이 될 거라 생각합니다. 예, 발표 잘 들었습니다. 지금 시간이 별로 없기 때문에 빠르게 질문하겠습니다. 일단은 첫 번째 프로젝트 관련해서는 정비대 정기 봉사대 운영하고 자원봉사자가 많이 들어갔다는 건 이해를 하겠는데 사실 이게 봉사대를 운영한다면 언제는 분명히 한계점이 도달하거든요. 이 한계를 어떻게 극복하실 건지 첫 번째 질문이고 두 번째는 이제 쇼텀 플랜으로 생산성 향상을 더 발생시키겠다 이렇게 하셨는데 이건 약간 쇼텀 플랜이고 롱텀 플랜으로 만약에 사업이 잘 됐어요. 잘 됐다고 보면 그 나머지 수익금으로 어떤 거를 더 액티비티 하실 건지에 대한 롱텀 플랜을 좀 듣고 싶습니다. 먼저 처음 질문 드리신 정기봉사대 같은 경우는 저희가 지금 그 보호소를 지금 안성 사회봉사센터와 지금 연계해서 봉사 수요처로 등록을 했습니다. 그래갖고 봉사를 하게 된다면은 지금 1365나 이런 VMS를 통해서 봉사 시간이 들어갈 수 있게 만들고 그다음에 현재 지금 안성 주변에 안성, 천안 쪽 인근에 있는 대학교나 아니면 봉사센터에 대해서 지금 지속적으로 컨택 중에 있습니다. 지속적으로 컨택을 해서 그다음에 정기적으로도 저희가 빠지더라도 지속적으로 보호소로 봉사를 올 수 있게 만들 수 있는 그런 계획을 잡고 있습니다. 그리고 현재 좀 향후 계획 같은 경우는 저희가 유기견이 늘어나야지 비료가 많이 생산되는 약간 그런 이론이 있기 때문에 저희는 나중에 수익금 같은 경우를 현재 지금 진행하고 있는 한강공주를 브랜딩화시키는 기획을 하고 있습니다. 브랜딩화시킴으로써 저희가 다른 봉사자들한테 그런 재능 기부를 받아서 다양한 상품들을 만들어서 지금 온라인 Q&A 시간이 모두 종료되었습니다. 심사위원분들은 준비를 열심히 해준 앞에 친구들에게 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다.